Okay, fire and ashes. Dakle, vatra i pepeo. Our series for Lent. Ova serija koju imamo sada za korizmu. And we have one major image. Ima jednu veliku sliku. What's the major image? A koja je glavna slika? Old Testament. Stari Zavjet. Okay, we're going with the burning bush. Znači idemo sa gorućim grmom. The bush should burn. Grm je trebao gorjeti. Why doesn't the bush burn? Zašto ne gori? How does holy God reside and live with sinful people without burning them up? Kako sveti Bog stanuje među nesvetim grešnim ljudima da mi svi ne nestanemo, ne izgorimo? Scripture says that God is a consuming fire. Sveto pismo kaže da je Bog vatra koja proždire. And that consuming fire will consume sin. I ta vatra će proždiriti grijeh. Either to the destruction of the sinner, na uništenje grešnika, or the purification of the sinner. ili na pročišćenje. It's got to be one or the other. Ili jedno ili drugo. The prophet Isaiah, when he entered into the presence of God, kad je Izaija došao u prisutnost Boga, and he had this experience of holiness, i imao je to iskustvo svetosti, he cried out, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty." uzviknuo je, svet, svet, svet je Bog svemogući. His response was, I'm undone. Njegova reakcija na to što je bio u prisutnosti Božjoj je, evo, gotov sam. My whole being is unraveled in the presence of holiness. Moje cijelo biće jednostavno se rasplelo ovdje ispred Boga. When I was newly married, kad sam tek bio mladi, tek nakon što sam ušao u brak, I was at home alone one day, and I was reading my Bible and praying. Jednog dana bio sam sam kod kuće i čitao sam svoju Bibliju i molio se. And I had grown up with a stained glass window of Jesus in the church. I ja sam odrastao sa onim obojenim prozorima u crkvi gdje je bio naslikan Isus. As a lamb. I to je bio naslikan kao janje. So those were the images I was familiar with, is the lamb or as the shepherd. I to su bile slike Isusa koje su meni bile najpoznatije, dakle njega kao janjeta i njega kao pastira. And so I was surprised during this time of prayer. I onda sam bio iznenađen kad je za vrijeme ovog vremena molitve. Because it was like this window opened into eternity. Kao da se otvorio jedan prozor u vječnost. And I had this first real experience of who I was talking to. I po prvi put sam imao jedno stvarno iskustvo od toga s kim ja zapravo razgovaram. The holiness, the power, the glory, svetost, moć, slava, that he knew everything. Da je znao sve, sveznajuć. And I had this overwhelming sense of fear. I prevladao me jedan osjećaj straha. That I can't quite explain. Koji ne mogu niti objasniti. Because it wasn't fear like fear in a horror movie. Jer to nije bio onaj strah koji osjećate kad gledate horror film. It was just a sense of awe. To je bio jedan samo osjećaj divljenja. And it was strong enough that 20 years later, i dovoljno je taj osjećaj bio dovoljno snažan da evo sad još 20 godina nakon toga, when I read about Isaiah's experience before God, kad čitam o ovom Izaijinom izvještaju susreta s Bogom, that's the thing that's my small taste that God gave me, a sense of his holiness. To je slika na koju se ja vraćam, kako je Bog i meni dao okus te slike. And it begins to open up to me even more this idea of what am I doing when I approach Jesus. I to mi još više tada privlači misao u glavu, dakle šta ja uopće radim kada pristupam Isusu. That's the other idea we've been going with during this series, is one is the bush covered in fire. Dakle, to je druga ideja na koju idemo. Prva ideja je dakle bila onaj gorući grm koji ne izgara. When we want to think about holiness among men, ali ako razgovaramo i razmišljamo o svetosti među ljudima, the word became flesh and dwelt among us. Riječ je tijelom postala i nastanila se So među taking nama. our cue from the letter of Hebrews, we're fixing our eyes on Jesus.
I ako se osvrnemo na poslanicu Hebrejima, mi smo fiksirali svoj pogled na Isusa. And last week we looked at Jesus being confronted by two people. I prošli tjedan pogledali smo kako su Isusa izazvala dvojica ljudi. Nolan set the stage for us. The setting is one of honor and shame. I ovdje je zapravo stvar u posramljivanju ili časti. And so first, we're looking at what does holiness do in the public square of honor and shame? Šta svetost poduzima ili šta svetost radi na tom trgu srama i časti? So first it was a group of Pharisees that came. Prvo je Isusu prišla grupa farizeja. And their desire was to smother the fire. I oni su htjeli ugušiti vatru. They were trying to catch Jesus in a trap. Oni su pokušali uhvatiti Isusa u nekakvu zamku. At least to dishonor him. Kako bi ga obeščastili na neki način. Better yet, to get him killed. Još bolje, kad bi ga uspjeli ubiti, to bi bilo super. So they ask a question that has both theological and political implications. I onda postavljaju mu pitanje koje ima i teološke i pravne nekakve implikacije, političke implikacije. And they get burnt bad. I nisu se dobro proveli. Dobro ih je opekao. When they reached out to smother the fire, they left in pain. Pokušali su ugušiti vatru, ali su sami otišli u boli. They were the ones shamed. Oni su bili ti koji su bili posramljeni. And so then we had another guy that came to Jesus. Onda je još jedan tip došao Isusu. He didn't come to smother the fire. On nije došao i pokušao ugušiti vatru. He came to take some for himself. Već je htio uzeti malo te vatre za sebe. He wanted to share not so much in the holiness of Jesus, but the honor of Jesus. I htio je zapravo dio te, ne toliko svetosti, koliko te časti koju Isus ima. And so the rich young ruler calls Jesus good, hoping that he'll be called good in return. I onda taj mladi vlastodržac ili bogati čovjek je naziva Isusa dobrim u nadi da će i Isus i njega nazvati dobrim. And even though Jesus loved him, the text says he looked at him and loved him. I iako ga Isus zavolio, jer tako u tekstu piše, because of that man's approach to Jesus, he also left burnt. Zbog tog pristupa kojim je prišao Isusu, taj je također otišao sa opekotinama. Jesus did not give him what he came for. Isus mu nije dao ono po što je on došao. And he left sad. I on je otišao and shamed. I posramljen. We're looking at another story today. Danas gledamo još jednu priču. And at two different people. I tu imamo dvoje različitih ljudi. And it brings this, what do you expect to get from Jesus when you reach your hand out to touch him? I to postavlja nam se zapravo ovo pitanje. Kad vi ispružite svoju ruku i pokušavate dodirnuti Isusa, što vi želite dobiti od njega? Who are you reaching out to touch? Kome vi uopće pružate tu ruku? Prema čemu? So let's look at the story. Pogledajmo dakle priču. We just read it, so it's the one in Luke 7. Dakle, to je ova priča iz Lukinog evanđelja, 7. poglavlje, upravo smo je pročitali. We're going to just look at we'll start with the first part in verses 36 to 39. I dakle, počinjemo sa ovim prvim dijelom, stihovi 36 do 39. So the set, 36 to 39. And so the setting is Simon the Pharisee has invited Jesus to this dinner. Dakle, jedan farizer Šimun pozvao je Isusa u svoju kuću na večeru. Most likely to test Jesus. Najvjerovatnije da ga iskuša dobro. Not to trap him because it's not public. Ne da ga sad on zarobi zato što ovo nije bila javna stvar na trgu ili nešto. But Simon wants some answers for himself. Nego on želi odgovore za sebe osobno. Later I think we'll see that he's questioning the miracles of Jesus. Could this man be a prophet? Ali kasnije ćemo vidjeti da on preispituje i čuda koje je Isus napravio i pita se je li ovaj čovjek zaista bi mogao biti nekakav prorok. So let's read that in Croatian, 36 to 39. 36 do 39. Neki farizej pozva Isusa da bi blagovao s njime. On uđe u kuću farizejevu i priđe stolu. Kad eto neke žene koja bijaše grešnica u gradu. Dozna da je Isus za stolom u farizejevoj kući pa ponese alabasternu posudicu po masti. I stade podostrag kod njegovih nogu. Sva zaplakana poče mu suzama kvasiti noge, kosom i glave svoje otirala, cijelivala i mazala pomašću. Kad to vidje farizej koji ga pozva, pomisli, kad bi ovaj bio prorok, znao bi tko i kakva je to žena koja ga se dotiče.
da je grešnica. We already know who the hero is. Znamo već koji je junak. But let's not judge Simon too quickly. Ali nemojmo osuditi baš Šimuna prebrzo. Let's just think a little bit about what just happened. Razmislimo o onome što se upravo dogodilo. And these guys these religious figures are dining together. It's only men. Znači, ovo su sve sami muškarci, to su nekakvi religijski vođe tu, večeraju i... The text says Jesus was reclining, so they're eating in that fashion of the day where they would lean towards the table. I dakle, jeli su, to je bila jedna otpuštena onako atmosfera, jer piše da reclining bi bio da se kao, da sjedi u nekakvom malo nagitom položaju, jel? Yeah, it's like on a couch. They're leaning on their left side. Aha, malo se onako nakosio se, onako nalaktio se. So, and all of their feet are pointing out away from the table. I nikome noge nisu uperene prema stolu, dakle onako nekakav vrlo ugodan, nadam se, položaj. The point is it makes the feet accessible. I poanta toga je da su onda noge dostupne na neki način. And so when this woman comes in, apparently there was a public opening to the house. I dakle bio je nekakav javni dio te kuće i ova žena kada dolazi. Wouldn't have been unusual at a banquet like this with a famous person for poor people or lesser people to be able to come and stand quietly at the side and listen. I na jednom ovakvom banketu ili zakusci nije bilo neobično da i siromašni ljudi dođu i da tu prisustvuju i potiho stoje sa strane. Whatever the setup was, the woman was able to come straight into the feet of Jesus. Koji god da je zapravo postav cijele situacije bio, ta žena je bila u stanju doći blizu Isusa i do njegovih nogu. And it's not just any woman. I nije to samo bilo koja žena bila. Simon makes it clear it's a woman with a reputation. Šimun je odmah razjasnio stvari, kaže da je to žena koja ima određenu reputaciju. And it's not a reputation for frequently attending synagogue. I to nije bila reputacija toga da često ide u sinagogu. He calls her a sinner. Već ju naziva grešnicom. A known immoral woman. Da se zna da je nemoralna. And she comes in and begins to caress the feet of Jesus. I ona ulazi i kreće milovati Isusove noge. I want to ask about Mihal. I'll just use me. Neću vam sad na Mihalu raditi ovaj primjer, nego da iskoristimo mene. You're at a dinner. You're welcome. You're at a dinner with me. Zamislite da ste na večeri sa mnom. Oh, maybe this will work better because I'm not from around here. Ili još bolje, nisam ja baš odavde. So a woman comes in. I don't know her, but you know her. I sad neka žena uđe, ja je ne znam, ali vi je znate. And she takes off my shoes. I skine mi cipele. And begins to weep on my feet. I počne plakati na mojim nogama. And to wash my feet with her hair. I sa svojom kosom otirati moje noge. noge. Pour perfume on me. Kako bi onda izlila nekakav parfem na moje noge. What are your first thoughts? Šta biste vi prvo pomislili? Nije Michael nju upoznao. Yeah, I'm surprised that Simon in verse 39 doesn't imply more judgment than he does. Čudi me zapravo što Šimun čak ne osuđuje i više u 39. stihu ovaj cijeli čin nego što zapravo je. He doesn't imply a sinful relationship between Jesus and the woman. Nije uopće implicirao da ima nekakva veza ili da se oni već otprije znaju. I don't know how any of us would not judge during this. How do we not judge this? Kako ovo ne osuditi? But Simon, it shows to me he was trying to figure out Jesus as a miracle worker, as a prophet. Dakle, primarno ono što je Šimun htio napraviti kad je pozvao Isusa u svoju kuću, on je htio vidjeti je li ovaj čovjek zaista prorok, i ta njegova čuda, jesu li to stvarna čuda i je li on radi toga prorok. This woman has just shamed Jesus. Ova žena je upravo na neki način osramotila Isusa. She only had to touch him to do that. Samo da ga je dodirnula, već ga je according to the Pharisees. Barem prema onome što su farizeji vjerovali. Lavish devotion over his feet. Ali ova raskošna predanost samo njegovim nogama it's extremely embarrassing.
To je zapravo nešto vrlo neugodno. And Simon is thinking, if he were real, I Šimun si misli da je on pravi prorok, he would know what kind of woman is doing that. on bi znao kakva je ovo žena. It's also interesting, Jesus hasn't responded yet. He hasn't done anything. Ali zanimljivo je kako Isus još uvijek ništa ne poduzima. But he immediately discerns, hears, knows the thoughts of Simon. Ali on zna što Šimun razmišlja. And so he as any of us would do in this situation, he tells a story. I kao što bi bilo ko od nas postupio u ovakvoj situaciji, on ispriča priču. Talk about the king of the teachable moment. On je baš kralj poučnog trenutka. And so let's now read 7:36 to 30. No, we did that already. 36, 39, No, we 40. did that. 40 to 43. Znači 40. do 43. stih. A Isus mu odgovori, reče. A Isus da mu odgovori reče. Šimune, imam ti nešto reći. A on će, učitelju, reci. A on, neki vjerovnik imao 2 dužnika. Jedan mu dugovaše 500 denara, drugi 50. Budući da nisu imali odakle vratiti, otpusti obojici. Koji će ga dakle od njih više ljubiti? Šimun odgovori, prednjevam onaj ko mu je više otpustio. Reče mu Isus, pravo si prosudio. Jesus has just set Simon up and he doesn't know it yet. Isus je upravo smjestio Šimunu, a da to ovaj niti ne zna. He'll find out at the end. On će tek na kraju doznati. But for now, Jesus is focused only on Simon. Ali za sad, ovdje se on zaista fokusira na Šimuna. Isus se fokusira na Šimuna. Verse 44 starts with, and he turned towards the woman. 44. stih počinje i okrenut ženi. So let's read that part, where now that he's turned to her, 44 to 47. I sad ćemo pročitati naredna 4 stiha, 44 do 47. Dakle, i okrenut ženi, reče Šimun, vidiš li ovu ženu? Uđoh ti u kuću, nisi mi vodom noge polio, a ona mi suzama noge oblila i kosom ih svojom otrla. Poljupca mi nisi dao, a ona, otkako uđe, ne presta mi noge cijelivati. Uljem mi glave nisi pomazao, a ona mi pomašću noge pomaza. Stoga kažem ti, oprošteni su joj grijesi jer ljubljaše mnogo. Komu se malo prašta, malo ljubi. Jesus takes her actions and he turns them all into actions of hospitality. I Isus, dakle, uzima sve ovo što ova žena radi i on to tumači kao djela gostoprimstva. When you come into someone's house, kao kad nekome uđete u kuću. water to wash their dusty feet. Vodom operete njihove prašnjave noge. Kiss to show friendship and acceptance. Poljupcem im pokazujete prihvaćanje i prijateljstvo. Oil for the hot, dry head. Ulje za suncem spaljenu glavu, da im pomaže malo tu glavu. What I've read from commentators, they generally agree that none of these things were absolutely necessary. Simon hadn't shown rudeness to Jesus in not doing these. Dakle, svi komentatori se uglavnom slažu da time što Šimun nije učinio nijednu od ovih stvari, nije on bio nepristojan, nije ovo bilo nešto što je bilo apsolutno nužno. But it's also noticeable he didn't do any of these things. Ali isto tako primjetno je da nije napravio nijednu od ovih stvari. He was still tentative towards Jesus in his relationship. On je još uvijek nešto konkretno htio iz ovog svog odnosa sa Isusom. It was formal. Bilo je vrlo formalno. It was another teacher that he wasn't ready to embrace. Isus je bio još jedan učitelj kojeg on još uvijek nije bio spreman prihvatiti. And Jesus has just rebuked him for that. I Isus ga je upravo sada ukorio radi toga. Simon did not know who he invited to dinner. Šimun nije imao pojma koga je pozvao na večeru. The woman, žena, this is somewhat of a mystery. Ovo je pomalo misterij. We don't really know who she is. Nemamo uopće pojma ko je ona. I personally don't believe it. I believe there are two different similar stories in the Gospels, and I don't think this is Mary. Znam da svjestan sam da postoje dvije slične priče u evanđeljima i poprilično sam siguran da ovo nije Marija. Different time, different setting, different theological point. Drugo vrijeme, drugčija situacija i drugčija teološka poanta.
If you know the stories, I think it's a different Simon. Dakle, ja mislim da je to drugi Šimun, ako znate o kojim pričama govorim. So I think it's, at least Luke is making it a mystery. He hasn't named the woman. Luka je barem ovu priču učinio onako blagom misterijom, zato što nije imenovao ovu ženu. What happened to her? Što se s njom dogodilo? Did she meet Jesus? Je li ona negdje upoznala Isusa? Did she just hear Jesus? Ili je samo čula kako Isus govori? Is she an introvert? Did she just hear him from afar and nobody knows what she's thinking? Je ona nekakav introvert koji niko ne zna šta ona razmišlja zato što je samo čula Isusa, zadržala svoje misli za sebe. And there are these powerful emotions starting to happen to her. Ali postoje ove snažne emocije koje zbog toga što je čula se u njoj događaju, odvijaju. To be motivated to take, this is a huge risk that she took. Biti motiviran napraviti ovako nešto, to je ogroman rizik. She went into a place where it was absolutely sure she would be rejected and thrown out. Ona je ušla u jedno mjesto, u kuću u kojoj je bilo 100% sigurno samo jedno, to da će biti izbačena i da će je sve At the least thrown out. Najgore što je, najmanje loše što je se moglo dogoditi je samo da je izbace, a možda su je mogli čak i izmlatiti. Mogla je biti odvedena na sud. None of the men at the table would have looked at her or spoken to her or laid a hand on her. Od svih ljudi koji su bili tamo za stolom bi ju iti pogledao. They would have had their servants throw her out. Već bi je sluge morali izbaciti van. They would not recognize her presence. Ne bi uopće prepoznali, ne bi uopće primijetili na neki način njenu prisutnost. So what happened that would move her to go into this setting to show Jesus that lavish devotion? I šta je nju sad to potaklo? Šta se dogodilo u njoj da nju potakne da uđe u jedno ovakvo mjesto, It's like all she saw was da Jesus. pokaže Isusu svoju raskošno predanje njemu. This is my chance to touch Jesus. Ovo je moja šansa da dotaknem Isusa. And I don't know if she argued with God in her head about it. I ne znam je li se ona svađala u svojoj glavi s Bogom u vezi ovoga. Couldn't I just wait till he comes out? Zar ne bih jednostavno mogla pričekati da iziđe iz ove kuće? I think I'll get him when he's on the mountain with his disciples. Kad bude na planini sa svojim učenicima, tamo ću ja njega susresti. I don't want to go into that house. Ne želim ulaziti u tu kuću. They know what I'm like. Oni znaju kakva sam ja. There's only judgment for me in that house. Tamo je samo osuda. I don't know if she argued with God. Ne znam je li se svađala s Bogom, But God overcame. ali ako je, Bog je pobjedio. God motivated her. Something motivirao overwhelmed je. her natural barriers, her natural resistance. Bog je motivirao i Bog je nadvladao njene prirodni otpor možda ovoj situaciji. And so she went in the house. I ušla je u tu kuću. And she came to Jesus. I došla je k Isusu. And she lavished on Jesus. She didn't feel, I don't think she felt worthy to touch anything else. Mislim da se nije niti osjećala dostojnom dotaknuti iti jedan drugi dio Isusa osim njegove noge. And Jesus, we've seen already, Jesus is not above shaming other people in public. What do you mean, not above? Jesus is willing to shame other people in public. Dakle, Isus se ne srami toga, to jest Isus često zna posramiti druge u javnosti. When they come to take from him, Kad ljudi dolaze da bi uzeli nešto od njega, or to attack him, ili da ga napadnu, he will turn their game back on them. on će okrenuti to što drugi imaju protiv njega na njih. And yet, by all appearances, this woman came and poured shame on Jesus. I prema svemu sudeći, ova žena kao da je došla na Isusa i izlila je sramotu na njega na neki način. And Jesus embraced her. A Isus ju je samo zagrlio. He looked at her. Pogledao ju je. He said, "Not Simon, this woman has been my hostess." I rekao je, Šimun večeras nije, ali ova žena je bila moja domaćica. I keep looking at it. He didn't even take the opportunity to use a little bit of light shame. Nije čak niti iskoristio šansu da je barem malo onako posrami. You know, he told the woman caught in adultery, "Go and sin no more." He pointed out she was sinful and said,
go sin no more. Onoj ženi koja je bila preljubnica, njoj je rekao, idi i nemoj više griješiti. Znači, istaknuo je to da je jednostavno grešnica i da And se mora pokajati. as a person who judgment comes easily to, Kao osoba kojemu osuda dolazi lagano, and how often I just let little things slip out to my children, how hard it is for them to get away without getting a little bit of judgment. meni često takve stvari izlijeću iz usta, ono, barem nekakve male riječi osude, zato što sam takav. She's over the top, lavish on his feet, and there's nothing negative from Jesus. Ona, znači, izlijeva tu raskošnu ljubav samo na Isusove noge i nema ničega što on kaže protiv nje. We went to see Captain America. Bili smo gledati Kapetana Ameriku. And before the movie starts, there's always the advertisement about the moron. I uvijek ima ona reklama moron. So immediately, I and the guy right beside me both pull out our phones and turn them on silent. I odmah smo ja i tip koji je bio pored mene izvukli svoj telefon i isključili ga. Shame works. Osramljivanje zaista pali. Extremely tempting to use. I vrlo je, često smo u kušnji da koristimo sram ili posramljivanje. But in this instance, when we see this repentant, sinful woman in the presence of pure holiness, ali u ovom trenutku kad smo vidjeli ovu ženu koja se kajala i koja je izljevala ljubav na Isusa, nema nikakve osude s druge strane. Exactly. Not a bit of judgment. Did I just do that? Yeah, that was very good. You completed my thought for me. And to me, that's amazing. I meni je to nevjerovatno. Of course, when you complete my thoughts for me, then I lose where I was going. That he would embrace her and hold the shame for later, or never. I don't know. I dakle, posramljivanje ostavio za kasnije ili možda za nikad. Well, that's what I was thinking. There is a time. How should we say this? In Isaiah said, "A bruised reed he will not break, a smoldering wick he will not extinguish." You know how to Where does it say that? I have no idea how to translate that. You know, a reed. Napuknutu grančicu neće niti slomiti, niti će ugasiti svijeću. Dakle, Izaija je rekao ovo što je Davor sad rekao. Isaiah 42. So, I to je u 42. poglavlju, možete to poslije pogledati. That Jesus in his holiness Da Isus u svojoj svetosti has incredible gentleness. Ima i nevjerovatnu nježnost. I think of my grandfather used to cultivate roses. Moj djed je prije uzgajao ruže. I think of this young rose plant. I sad razmišljam o toj mladoj biljci ruže. Jesus' embrace of the woman communicates this gracious love. I Isusovo, to što je prigrli ovu ženu, prikazuje tu jednu nježnu ljubav. Like my grandfather caring for these roses. Kao i moj djed koji se brinuo za ove ruže. There will be a time to prune. Biće vremena i da isto tako i, kako se to kaže, podrezujemo. He loves her, he wants her to flower, to be beautiful, to be spotless. Jer on želi da ona bude bez ikakve mrlje na sebi, savršena pred njim. And the tension I'm feeling is that I think we can feel like Jesus accepts us in graciously. I ta jedna napetost koju možemo osjetiti je ta da možemo osjetiti kako nas Isus zaista prihvaća sa svojom milošću. And then you walk with him for several years and it becomes very judging. I onda hodate s njim nekoliko godina i onda postaje onako dosta osuđujuće. You don't live up. Jer vi ne možete ispuniti You don't očekivanja. change quickly enough. Vi se ne mijenjate You dovoljno still brzo. struggle. Još uvijek se borite.
And that relationship that started so graciously, so lovingly, feels harsh. There's shame in it. I ta ljubav koja je ispočetka bila tako super, može biti pomalo oštra sad već. And I think that's a misunderstanding on our part. A mislim da je to zapravo nesporazum s naše strane, nešto ne razumijemo. Jesus didn't win the woman by grace to become a harsh, judgmental husband later. Isus nije pridobio ovu ženu sa ljubavlju, milošću i tako dalje, kako bi poslije bio jedan oštar muž. But for us, sometimes rebuke, discipline, pruning, Ali za nas ponekad ukor i disciplina, dakle to porezivanje, we take it, we feel judged, mi se osjećamo kao da nas neko osuđuje or we feel shame. ili da nas neko posramljuje. And we forget that first moment of just vulnerably giving it all to Jesus and how we were received. I zaboravljamo onaj prvi trenutak kad smo se u svojoj našoj ranjivosti predali Isusu i način na koji nas je On primio. And this growth in Jesus is not an easy thing to describe. I ovaj rast u Kristu nije lako opisati. So I like to come back to this. This is one of my favorite stories in the Bible. I sad ću se vratiti na jednu od mojih možda omiljenih priča iz cijele Biblije. Because it is scary to be vulnerable. Jer je vrlo je strašno je biti ranjiv. But Jesus seems to love it. Ali Isus čini se da se to njemu jako sviđa. He receives her over-the-top devotion. Jer On prima ovu njenu raskošnu predanost. And he's pleased. I On je zadovoljan. Read the last few verses, I think 48 to 50. Dakle, stihovi 48 do 50 kažu: A ženi reče, oprošteni su ti grijesi. Sustolnici počeli na to među sobom govoriti: Ko je ovaj da i grijehe oprašta? A on reče ženi: Vjera te tvoja spasila. Idi u miru. Idi s mirom. So we see who Jesus is, Vidimo ovdje ko je Isus. the one who receives worship and the one who forgives sin. On je onaj koji prima naše štovanje i onaj koji oprašta grijeh. She didn't get burnt because she saw Jesus as Jesus really is. Nju vatra nije opekla radi toga što je ona Isusa vidjela onim ko On zaista jest bio. And because of that she came repentant and humbly. I zbog toga je pred njega došla ponizno i u pokajanju. And she gave everything up to him I sve mu je ponudila. in his hands. Sve je stavila u njegove ruke. He said, it's your faith that has saved you. Isus kaže, tvoja vjera te spasila. Jesus doesn't want there to be anybody in between us and him. Isus ne želi da iko stoji između nas i njega. It can be a little scary to come to holiness. Može biti pomalo zastrašujuće stati pred svetost, He delights in our coming to him. ali On uživa u tome kad mi dođemo pred njega. And he's still inviting us to come to him I On nas stalno poziva da dođemo. because he delights in our worship. Jer On uživa u našem štovanju, He delights in our humility. u našoj poniznosti, He delights in us. u nama.